I request Brother Sandeep to share the screen. Brother Sandeep, yes. Thank you. So today we are going to sing two songs, just some familiar song we know. First song I will sing Senayo by Yehowa. This is very common song, familiar song. Let us worship together with this song. Senayo का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मानो निकाला, हर वाले को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वाले को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने दिलाया, जगह को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ सब है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ सब है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Thank you. I request for the next song. Bless the Lord, O my soul. This is also very common song for us. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I will worship Your holy name. The sun comes up, it's new day dawning. It's time to sing your song again.
Whatever may pass and whatever lies before me, let me sing it when the evening comes. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I will worship your holy name. You're everything love and restored to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. In thousand seasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I will worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, and lost and my time has come. Still my soul is unending. In thousands years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I will worship your holy name. Praise the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I will worship your holy name. I will worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. I will worship your holy name. The next song I will sing one Bengali song. Jishuri rokte, Ishwarani. The meaning of the song is Jesus' blood, we come before the God, and His blood is holy. Let us sing this song and glorify His name. Jishuri rokte, Ishwarer nicote, Jishuri rokte, Ishwarer nicote, আমরা সবাই চলে যাই, আমরা সবাই চলে যাই, পবিত্র যিশু
rokte amake chuti kore pavitra Jishuri rokte amake todo kore Jishuri rokte ঈশ্বরের নিকটে Jishuri rokte ঈশ্বরের নিকটে রক্তে ঈশ্বরের নিকটে আমরা সবাই চলে যাই আমরা সবাই চলে যাই পবিত্র যিশুর রক্ত আমাকে ছুটি করে পবিত্র যিশুর রক্ত আমাকে todo করে পবিত্র যিশুর রক্ত আমাকে ছুটি করে পবিত্র যিশুর রক্ত আমাকে todo করে প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ এই সুন্দর সময় তুমি আমাদের দিয়েছো হ্যাঁ প্রভু তোমার রক্ত দ্বারা আমরা ধৌত হয় তোমার রক্ত দ্বারা আমরা সূচীকৃত হয় তো আমরা যখন তোমার চরণ তলে এসেছি তোমার বাক্যে যাওয়ার আগে আমরা তোমার চরণ তলে নিজেদের সমর্পণ করি তোমার বাক্য দ্বারা আমাদের পরিচালনা দেয় বিশেষ করে মাস্টার মেঘা আজকে বাক্য দেবেন সেই সুন্দর বাক্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রিয় মন আত্মাকে প্রভু পরিতৃপ্ত করো যেন প্রভু আমরা তোমার গৌরবের জন্য আরো তোমার কাজে এগিয়ে যেতে পারি উচ্ছিয়ে পড়তে পারি তুমি আশীর্বাদ করে এখানে উপস্থিত সকলকে তোমার হাতে রাখলাম প্রভু তোমার অনুগ্রহ গৌরব সকল অনুগ্রহ গৌরব তোমারই প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে থ্যাংক ইউ now this is the time for the message and I request Pastor Megha after seeing long time so hope he is well now we are praying for him so I request him to share from the word of God and after that I will share the gist in Bengali. Thank you, brother Devashish Murmu. Yes, I was away for some time. I went to Guwahati for my medical checkup for the second time. And then through your prayer, the Lord blessed me. And I was able to go through some tests again. And then to meet the doctor. And then he prescribed some medicine, which I've been taking. My voice today is not so good today because I exposed myself to rain a little bit. So my voice may not be so clear to you. So I hope you'll bear with me for this. And thank you very much for your prayer for me. Please continue to pray for me. Well, for this evening, I have selected a few verses from the book of 1 Timothy chapter 4, verses 6, 7, 8, 9, 10. Actually, the main thing is found in verses 7 and 8. And anyway, let us read them out, all these verses, 6 to 10 at least. Okay, 1 Timothy chapter 4, verses 6 to 10. Here, these are the words of the Apostle Paul to Timothy, and he talks about Timothy as a minister of Jesus Christ. He is reminding him
about his own duty to himself, what kind of duty that he is bound to do to himself, not for others, any other, but for himself. It is very important. It was very important for Timothy, and then it is very important for each one of us today too. So there he says, if you put the brethren in remembrance of these things, you shall be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto you have attained. But refuse profane and all wives' fables, and exercise yourself rather unto godliness. For bodily exercise profited little, but godliness is profitable to all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. This is a faithful saying and worthy of all acceptation. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially to those that believe. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his word. And here he says, if you do these things, you shall be called or considered a good minister of Jesus Christ. So he had a duty to himself, a duty to be performed to himself every day in his life as the soldier of Christ, as the minister of Christ. And that is stated in verses 7, 8, and 10. There he says, but refuse profane and all wives' fables, and exercise yourself rather unto godliness. Exercise yourself rather unto godliness. And here I have entitled my message as discipline yourself. Discipline yourself. Disciplining. Training. Discipline is nothing but training. Train yourself. This training is very important for each one of us. This training, nobody can say that I have been fully trained once and for all. This is something that we need to train every day. And it's kind of practice that we need to practice every day, every moment we live. And that's how we make ourselves a faithful minister of Christ. So there he says, you train yourself, exercise yourself rather to godliness. And then there he says, for he gives the example, bodily exercise profits little, but godliness is profitable unto all things. We talk about godly physical exercise, and there he says, but godly exercise profits much more. I had a preacher from Manipur, and then he once came and he preached against this bodily exercise. He stood up on the podium and he said, bodily exercise profits little. It's not to be done. It's not for the theologians. It's not for the Bible college students. And Bible college students, what they need to do and is spiritual exercise, not body exercise. That when students heard him preaching that, and everybody laughed and then burst into laughing. And it was some kind of a joke or what. Anyway, what he said, there was some truth in that also. But you cannot deny bodily exercise totally. Bodily exercise, Paul is not saying that it's not good and is to be rejected. No, it was not the point. Comparison is bodily exercise and spiritual exercise between the two. And the spiritual exercise profits much. And then bodily exercise profits little. And that was the comparison.
So we need it. We need this kind of training. And if you want to be a successful person, successful in what you are doing, you need to train yourself. You need to do it. You need to practice it every day. There is no substitute for it, but you need to practice it every day. Be it in sports, be it in the military, be it in business, be it in farming, be it in study, be it in administration, be it in medical practice, be it in engineering work, be it in any field, you need it. You need to train, exercise yourself every day. If you don't practice it every day, then even what you have learned, you'll forget, and then you'll not be able to remember, and you'll forget everything, and you'll not, it will not bring any profit to you. So there he says, he takes the example of bodily exercise. Bodily exercise profits. Here, the English word gymnasium derived from a Greek word gumos, which means naked. In the olden days, the athletes used to play games naked. The idea was lest the piece of cloth that they were wearing disturb them. So lest the cloth they were wearing disturb them while playing. So they, with that idea, they played naked and they strip off everything. But here the word gym is, the word gym is a gym. When we talk about gym, we talk about a place where the people come for exercise and routine training and to work out, to train. They are trained lawfully for the price. It is a place where you train, work out, and sweat. Without a proper or correct training, no one can put up a serious fight in any field. So spiritual training is a must for every godly person. Train yourself in godliness. Train yourself in godliness. What is that kind of training? So let's talk about that. Here, I have 2 points, main points. The first one is call for spiritual sweat. Call to spiritual sweat. Call to spiritual sweat. That means you train, work out every day. In the book of Hebrews, we have even memorized this quite often, I think. Hebrews chapter 12, verse 1. It is quite interesting. So let us just go to that. Hebrews 12, 1. It says, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So there he says, there are things that we need to lay aside, we need to put off, we need to discard. And then there he says, discard, and then things that are to put off, they are actually sinful, sin. And then they make us slow down. So there he says here very clearly. So there he says, be free from every possible encumbrance. Be free from every possible bad association with, and then be free from every possible bad habit, just as the athletes do. We talk about athletes that they are to
train every day, keep their body fit for the game that they are about to play. They dedicate themselves to that cause, and they are not allowed to take drug to stimulate the muscles, and that becomes unlawful if they take such drugs. And then they are not to associate with any form of a bad habit or evil habit, and which may be sinful activities, and they are not there to keep for that one purpose, and they need to exercise every day to make themselves fit for the match or fit for the event, fit for the game. So it says, be free from every possible encumbrance, possible means, possible things that may hinder you from fulfilling your ambition, from fulfilling your plans. So there he says, take it off. Just like in the olden days, the athletes, they played naked. They even removed the piece of cloth they used to wear. The idea was that lest this cloth pull us down, hinder us from playing well. That was the kind of thing. So a conscious divestment is must, without which you will be weighed down. We talk about divestment, and then that means you have to remove something. You have to discard something. And you should not simply go along with all those bad habits, and that will not make you fit, and that will not become profitable to you, and you will remain as unprofitable as ever. So that was the thing. And then we talk about second main point is the call to train ourselves for godliness or to godliness. Paul says that everyone who competes in the games goes into strict training. Everyone who competes into games goes for strict training. Strict training is very important. For every athlete, you have a coach. And the duty of the coach is to be with the trainee and his student, and then counsel him, encourage him, even massage him bodily, and even cook the kind of food that he or she is supposed to consume. And he has to be very strict, and with that strict rule, and he is to prepare the student, the athlete, for that event. So the role of the coach is very important. He plays a great role. Behind each successful athlete, there is a very successful coach, and it is very important. And who is your counselor? Who is your spiritual leader? That is very important. Is he quite worldly, or is he quite earthly minded? And if so, then you will not gain anything profitable unto spiritual things, in spiritual matters. So the kind of counselor we have, we have to be careful. And he is the counselor, he is your coach, and you depend upon him or her, you listen to him or her, and whenever you have a problem, you go to him or her. So we need the earthly coach, earthly leaders. But the question is, who is he? What kind of a coach is he? What kind of spiritual leader is he? You better watch out. And otherwise, if you have a wrong coach, and Jesus warned already, if you have a blind leader, and if you follow him blindly,
you bought will fall into the ditch or drain. So that was very clear. So Paul says that for a victorious fight, you must labor hard and strive. Labor hard, hard labor, and then strive. And that is a very important thing. Labor means strenuous toil. Labor means toil. To toil means to sweat. And then strive means to not simply to toil but agonize. Agony. The word agonize comes from the Greek word agony. So agonize it. You sweat it out. You train, work out hard. You train. You sweat it out. That is the idea behind this word. So that is very important. The things that the kind of thing that we need to do is what? So there he says, therefore we both labor and suffer, verse 10. Reproach because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially to those that believe. We labor and suffer reproach. Our suffering today in this world, our hard labor is not just for ourselves, but it is the idea is the salvation of the mankind. Paul had a very broad, let us say, purpose. His goal was not just for himself, but it was the benefit of all people. Salvation salvation of all people. So that was his goal. That was his desire. And he did not run the race for himself, but he wanted to run the race for the whole sinful people, sinners. Now, in 1 Corinthians chapter 9, verses 25 to 27, 1 Corinthians chapter 9, 25 to 27, let us read once. I think it is a very important thing here. Paul, what he said, 1 Corinthians chapter 9, 25 to 27. Here he says, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things, is sober in all things, or is disciplined in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we do it to attain incorruptible crown. I therefore so run, not as certainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. This is very important here. He brings everything. What is that everything? Maybe temporal enjoyment, and then food that he wanted to enjoy, or party that he wanted to enjoy with his friend, or I don't know. And what is your you see what you desire to enjoy yourself or with your friends or family members. So there he says, I bring all these things, everything unto subjection. He followed a very strict rule in his life. He trained himself. He determined in his heart that lest all these things spoil me, lest all these things distract me from fulfilling my goal, fulfilling my heart's desire. He had one desire, that is to labor for God's glory and labor for the salvation of all mankind. So that was the only goal that he had. He did not think about himself. Well, we
heard about many Olympians, Indian Olympians recently from their testimonies. How many of them have gone through hard sufferings while going through the training? Their mothers were, having sickness, and fathers problem in the family problem, and then they knew about that, but they did not bow down themselves. There itself, their minds always was for the thing that they were going. They trained themselves. I do not know how they did that, but one desire that they had was to win the prize, a gold medal. And that was the thing, motivation, I guess. And then they sacrificed the rest. They did not come back home during their training program duration. They remained with their coach in the camp, and then they trained hard. And now, as a result of that hard work, and now they're enjoying the result with the medal that they have won, silver, gold, and gold, silver, bronze, and they are happy, and they are having a good life. Anyway, so Paul says, I bring every possible thing or means that may distract me from fulfilling my commitment to God. I bring all those things under the subjection. And he focused himself on God, on what he was doing. And that is very important, I guess. Our only focus, single focus. We have to have a single focus. Focus is on God. Focus is on what we are doing, what we want to achieve in our life. In every field of our area of our life, be in study, be in every work, the work that I have, my commitment that I have, and then focus on that, and only on that. I know nothing but that one only. And he strive hard. Maybe in the life of Christians, such as prayer, and it can be a discipline in itself. Bible reading can be a discipline itself, and having fellowship with God's people, encouraging each other. It can be another area of our spiritual training. We need to work out in all these areas of our life. We need to work out, and we should not simply be selfish. And our goal should not be only for my personal gain, my personal benefit, but for the benefit of the mankind, for the benefit of the society, for the benefit of the people to whom I'm ministering. So that is the goal that we are to have. So Paul encouraged Timothy to have this single goal in his life, and then he was motivating him to have the single goal, and then that commitment, the kind of commitment, and then exercise spiritually every day, and then without which he could not be successful. There is a great lesson that we can learn for ourselves. Here we can think about what things are weighing us down today. What things are weighing us down today spiritually? What are those? Maybe our evil association with the people, evil people, bad habits. And then I don't know, the thing that you love most, is that the spiritual or unspiritual? What things are you to throw out today from your life? What things are we to throw out? Maybe a little of a holy sin that we love to play, we want to play. We need to throw away certain things from us.
Are you laboring hard enough to win the spiritual battle every day? Are we laboring hard on our knees, maybe prayer, and then maybe Bible reading, maybe having fellowship with God's people, maybe encouraging each other during these pandemic times? Well, I do not know. We need to labor hard enough to win the spiritual battles, to win the prize. Remember that you were not born spiritual already. In the book of Romans, chapter 3, verses 9 to 18, there Paul said, no one was born perfect. No one was born perfect. This, I do not know. In the late 1960s, I still remember my father, he wanted to motivate us, and then he wrote it on a, say, paper, in big capital letters in Bengali script, and he said, none was born educated. None was born leader. So he wrote that and he posted that on the upper bar of the door, and so that we would read that every day and think. I do not know whether he got the idea from the Bible. In those days, he never read the Bible. He was still unbeliever. But how he got that idea, I don't know. But he wanted to motivate us. He wanted to encourage us to think on such sayings. I still remember that. And when I read this, Romans chapter 3, 9 to 18, there it says, no one was born perfect. We were born all imperfect, all sinners. There is no righteous, no, not one. None is doing good enough to earn the salvation for ourselves. It says, no one was born perfect. I think that is correct. And perfection will come only when we practice it every day. We need to practice. We need to train ourselves. We need to improve ourselves. If you know that you are having a prayerless life, then you need to improve yourself, and I need to improve myself. And then how many times I have taken that decision to myself, for myself. Oh, I need to pray more. I need to pray more. And I can perform more. Well, there is room always for your improvement in the area of your spiritual exercise, be it in the Bible reading, be it in singing, be it in the prayer, be it in having fellowship with God's people, and then be it in doing good work, helping others. Oh, there is room always for perfection. You need to labor hard. You need to labor hard. Well, let's remember that. May God bless us with these thoughts. Thank you. Over to Brother Devasis Murmu. Thank you, Pastor Megha, for this wonderful sharing and motivating us, encouraging us toward this word from 1 Timothy chapter 4 verses 6 to 10. আমরা দেখলাম প্রথম তিমথি 4 অধ্যায় 6 থেকে 10 এবং যে বাক্যটা দিল অত্যন্ত উৎসাহিত করার জন্য বাক্যটা দিল যেন আমরা আরো বৃদ্ধি পেতে পারি। এবং প্রথম তিমথি 4 অধ্যায় 6 থেকে 10 এখানে এরকম বলছেন, সাধু পৌল চলে তিমথিওকে তিনি উৎসাহিত করছেন, তিমথিওকে একজন ভালো অধ্যক্ষ বা একজন ভালো পরিচারক হওয়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করছেন, কিভাবে তিনি আরো গড়ে উঠতে পারেন, আরো বৃদ্ধি পেতে পারেন, সেই জন্য তাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যাতে তিনি একজন ভালো ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী হতে পারেন। আমরা একটু পড়ি প্রথম তিমথিও 4 অধ্যায় 6 থেকে 10। এখানে এরকম লেখা রয়েছে, এই সকল কথা ভ্রাতৃগণকে মনে করাইয়া দিলে তুমি খ্রিস্ট যিশুর উত্তম পরিচারক হইবে, যে বিশ্বাসের ও উত্তম শিক্ষার অনুসরণ করিয়া আসিতেছ,
তাহার বাক্যে পোষিত থাকিবে, কিন্তু ধর্মবিরূপক এবং জড়াতু স্ত্রীলোকের যোগ্য গল্প সকল অগ্রাহ্য করো, আর ভক্তিতে দক্ষ হইতে অভ্যাস করো। কেননা শারীরিক দক্ষতার অভ্যাস অল্প বিষয়ে সুফলদায়ক, কিন্তু ভক্তি সর্ব বিষয়ে সুফলদায়ক। তাহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিজ্ঞাযুক্ত। এই কথা বিশ্বসনীয় এবং সর্বতভাবে গ্রহণের যোগ্য, কারণ ইহারই নিমিত্তে আমরা পরিশ্রম ও প্রাণপণ করিতেছি। কেননা যিনি সমস্ত মনুষ্যের বিশেষত বিশ্বাসী বর্গের প্রাণকর্তা, আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছি। তো এইখানে পাস্টার যে টাইটেল রেখেছেন, যে আজকে শিরোনাম দিয়েছেন আজকে যে প্রচারের, সেটা হচ্ছে নিজেকে শৃঙ্খলায়িত করা, নিজেকে আরো ডিসিপ্লিন করা, নিজেকে আরো শৃঙ্খলায়িত করা। এবং এটা একদিনের জন্য নয়, এটা আমাদের প্রত্যেক দিনের জন্য আমাদের করতে হবে। উনি একটা উদাহরণ দিচ্ছিলেন যে বাইবেল কলেজে একজন আর কি বলছিলেন যে আহ, যে বাইবেল যারা বাইবেল কলেজের থিওলজিক্যাল স্টুডেন্ট, তাদের জন্য হচ্ছে স্পিরিচুয়াল এক্সারসাইজ, তাদের শারীরিক এক্সারসাইজ নয়, সেরকম একটা কথা বলছিলেন। এবং স্টুডেন্টরা একটু হাসাহাসি করছিল। কিন্তু পৌল এখানে সেরকম কিছু বলছেন না। সেরকম বলছেন না যে বলছেন না বলতে যে আমাদের শারীরিক ভাবে অনুশীলন করতে হবে সবসময়, বা স্পিরিচুয়ালি কম, আর্থিক ভাবে কম, সেরকম ভাবে নয়। কিন্তু এইভাবে তিনি বলছেন যে যখন একজন যারা খেলাধুলা করে, যারা মিলিটারিতে রয়েছে, বা কৃষিকাজ করছে, বা বিশেষ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে রয়েছে, তাদের যে দক্ষতা, তাদেরকে প্রতিনিয়ত অভ্যেস করে, প্রতিনিয়ত অনুশীলন করে যেতে হয়। তাদেরকে প্রত্যেক দিন সেই প্রশিক্ষণের মধ্যে থাকতে হয়, নইলে হয়তো তারা ভুলে যেতে পারে সেই বিষয়ে যেটা নিয়ে কাজ করছে। সেরকম হচ্ছে সেই শারীরিক সেই অনুশীলনের, সেটা হচ্ছে শারীরিক অনুশীলনের মতো, যে প্রত্যেক দিন যেটা শিখেছে সেটা নিয়ে অনুশীলন করা। এবং উনি আরো বলছিলেন যে যখন এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে যে গ্রিক ওয়ার্ড, সেটার অর্থ জিমনস, গ্রিক ওয়ার্ড, এবং তার অর্থ হচ্ছে নেকেড, অর্থাৎ উলঙ্গ যেটাকে বলা হয়। অর্থাৎ যখন খেলাধুলা করা হয়, এটা অ্যাকচুয়ালি সেই সময়কার আগেকার সেই চিন্তাধারা থেকে সেই সময়কার লেখার মধ্যে থেকে আনা হয়েছে, যে খেলাধুলা করা হলে আমরা কি করি, যে সমস্ত কাপড় খুলে রেখে আমরা খেলাধুলা করি। কেননা আমাদের যদি কাপড় পরে থাকে, সেটা আমাদের বাধা স্বরূপ হতে পারে, আমাদের খেলার ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক হতে পারে। এবং একজন যখন জিমে আমরা যখন যাই, জিম আমরা জানি যেখানে আমরা শরীর চর্চা করতে যাই, এবং সেই ক্ষেত্রেও আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আমাদের কঠোর, আমিও কিছুদিন মানে কলকাতায় থাকাকালীন আমার ভরি একটু বেড়ে গেছিল, আমি কমাবার জন্য জিমে গেছিলাম, এবং প্রচুর যে গাইড করছিল, যে মানে জিমের হেড, সে গাইড করছিল, আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হচ্ছিল। এবং 1 মাস করার পর আমি আর যাইনি সেই জায়গায়। প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, কারণ সেই শরীর চর্চা করতে গেলে আমাদের শরীরটা যদি ঠিক রাখতে হয়, সেখানে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, ঘাম ঝরাতে হয়। সেই জন্য সেই উদাহরণ দিচ্ছিলেন। এবং যখন শরীর চর্চার ক্ষেত্রে এতটা পরিশ্রম করতে হয়, পোল বলছেন, তাহলে আমাদের আত্মিক বিষয়গুলো যখন আমাদের আসছে, তখন আরো কতটা না পরিশ্রম করার দরকার রয়েছে, আমাদের কতটা পরিশ্রম করার দরকার। এবং উনি দুটো পয়েন্ট এখানে শেয়ার করলেন, দুটো পয়েন্ট বললেন, যে পৌল নিজেও যেরকম প্রাণপণ করেছিল, অর্থাৎ তিনি ঘাম ঝরিয়েছিলেন, তিনি প্রভুর কাজের জন্য ঘাম ঝরিয়েছিলেন রীতিমতো, এবং রীতিমতো সেই কাজের জন্য প্রতিনিয়ত দৌড়ে গেছেন, প্রাণপণ করে গেছেন। সেই কথাটাই বললেন, যখন আমরা ইব্রিয় পুস্তক 12 অধ্যায় 1 পদ পড়ি, ইব্রিয় তার 12 অধ্যায় 1 পদ পড়ি, এবং সেখানেও সেইভাবে লেখা হচ্ছে, যিনি লেখক সেখানে লিখছেন, অতএব এমন বৃহৎ সাক্ষী মেঘে বেষ্টিত হওয়াতে আমরাও সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলে দেওয়া ধৈর্যপূর্বক আমাদের সমুক্ষেত্রে ধাবন ক্ষেত্রে দৌড়ি। অর্থাৎ যদি আমাদের কোনো বোঝা থাকে, আমাদের কোনো বাধা থাকে, তাহলে কি আমরা সামনের দিকে দৌড়াতে পারবো না। যেরকম শারীরিক ভাবে কোনো খেলায় যদি অংশগ্রহণ করি, যদি কোনো বাধা থাকে, যদি ভারী কিছু আমাদের চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেরকম কষ্ট হয়, সেরকমই অবস্থায় যখন আর্থিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আর্থিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, তখন ভারী কিছু যদি আমাদের
থাকে, আমাদেরকে যদি পেছনে টেনে রাখে, তাহলে কি আমরা দৌড়াতে পারবো না। আমাদের যেরকম খারাপ অভ্যেস গুলো, অনেক সময় খারাপ অভ্যেস সেটা আমাদেরকে সেই আর্থিকভাবে বৃদ্ধি পেতে বাধা দেয়, বা অনেক সময় কোনো ড্রাগ না বা এরকম বিভিন্ন বিষয়ে যেটা আমাদেরকে আর্থিকভাবে বৃদ্ধি হতে বাধা দেয়, এই জিনিসটা আমাদের যেন দূরে সরিয়ে রাখে, সেই জিনিসটাকে দূরে সরিয়ে রাখে। এবং যাতে আত্মিক যে লড়াই, আত্মিক যে খেলাধুলা, সেখানে যাতে আমি উপযুক্ত ভাবে আমি থাকতে পারি, সেই জন্য এই আমাদের অনুশীলন, এই অনুশীলনটা আমাদের করে যেতে হবে। একজন যদি বিচক্ষণ ব্যক্তি, সে সবসময় এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে সে আর্থিক ক্ষেত্রে সে কাজ করে। এই কারণ আমরা আর্থিক খেলাধুলার মধ্যে যখন আছি, আমাদের দেখতে হবে যেন কোনো বাধা আমাদেরকে পেছনে না টানে, কোনো বাজে অভ্যেস, কোনো মন্দতা যেন আমাদেরকে সেই খেলার অংশগ্রহণ থেকে আমাদের বিরত রাখে। সেই রকম বিষয়গুলো আমাদের দূরে রাখতে হবে। এবং দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা উনি শেয়ার করলেন, সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে পবিত্রতার একটা প্রশিক্ষণ। সেরকমই বিষয় বলছে যে এই এই প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে, এই অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আমরা পবিত্রতাকে যেন প্র্যাকটিস অভ্যেস করি। কেননা আমরা একটা বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ রয়েছে, আমরা বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ রয়েছে। একজন যখন আর্থিক নেতা, সে কি করে যে সে সঠিকভাবে সে পরিচালনা দেয়, যে কোনটা কি করতে হবে, কিভাবে কাজ করতে হবে, সমস্ত কিছু সঠিকভাবে পরিচালনা। কিন্তু আমরা যদি সেই সমস্ত বিষয়কে গুরুত্ব না দিই, তাহলে ভুল পথে পরিচালিত হতে পারি। আমরা কি ধরনের আর্থিক নেতা আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে। যদি আমরা সত্যি সেই সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখে চিন্তা করি, তাহলে আমরা এই সমস্ত খারাপ বিষয়গুলোকে দূরে রাখবো। এবং বলছিলেন যে যেমন অন্ধ, যিশু যেরকম উদাহরণ দিয়েছেন, অন্ধকে অন্ধ যে নেতা, সে অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না। সেরকম ব্যাপার যে যদি একজন নেতা চোখ থাকতেও সে অন্ধ হয়, সে যদি খারাপ বিষয়গুলো নিজের জীবনে অবলম্বন করে, তাহলে আরেকজনকে সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারে না, সে ভুল পথে পরিচালিত করবে। সাধু পৌলও সেভাবে তিমোথেওকে গাইড করছেন, তিনি পরিচালনা দিচ্ছেন আমাদেরকে। যে কঠিন পরিশ্রমে 10 পদে যখন আসি, যে কঠিন পরিশ্রমের কথা বলা হচ্ছে, যে পরিশ্রম ও প্রাণপণ করার কথা, এটা অত্যধিক পরিমাণে সেখানে আরো অন্তর্ভুক্ত হওয়া, সেখানে আরো প্রাণপণ করা, দিন রাত এক করে দেওয়া, পরিশ্রম করা। এখানে যে গ্রিক ওয়ার্ড অ্যাগোনাইজ কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা হচ্ছে সে ঘাম জড়ানো, অর্থাৎ আমাদের আত্মিক জীবনের জন্য সে ঘাম জড়ানো। এবং আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, এটা আমাদের জন্য নয়, কিন্তু এটা মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য। সেই জন্য আমাদেরকে আরো কত না এই বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। প্রথম করিন্থীয় যখন আমরা পড়ি, ওইখানে উদাহরণ দিলাম, প্রথম করিন্থীয় 9:25 থেকে 27 পদে, যদিও যদি আমরা 24 থেকে পড়ি আরো ভালো হবে, আমি 24 থেকে পড়ছি, খুব সুন্দর একটি পদ। এখানে বলছে, তোমরা কি জানো না যে দৌড়ের স্থলে যারা দৌড়ে, তারা সকলে দৌড়ে, কিন্তু কেবল একজন পুরস্কার পায়। তোমরা এরূপে দৌড়ো যেন পুরস্কার পাও। আর যে কেউ মল্লযুদ্ধ করে, সে সর্ববিষয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে। তারা স্বর্ণের মুকুট পাইবার জন্য তাহা করে, কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুট পাইবার জন্য করি। অর্থাৎ আমি এরূপে দৌড়িতেছি যে বিনা লোককে নয়, এরূপে মুষ্টিযুদ্ধ করিতেছে, শূন্যে আঘাত করিতেছি না, বরং আমার নিজ দেহকে প্রকাশ করিয়া দাসত্বে রাখিতেছি, পাছে অন্য লোকদের কাছে প্রচার করিবার পর আমি আপনি কোন ক্রমে অগ্রাহ্য হইয়া পড়ি। তো সাধু পৌল এখানে বলছেন যে যারা মল্লযুদ্ধ করে, যারা দৌড়ের পথে দৌড়ায়, তারা কি করে, তারা অত্যধিক ডিসিপ্লিনারি লাইফ মেনটেন করে, শৃঙ্খলায়িত জীবনকে তারা বজায় রাখে। তারা না যে কোনো একটা ছোট থেকে ছোট বিষয়ে তাদের সেই যে মুকুটের জন্য দৌড়াচ্ছে, জাগতিক যে মেডেলের জন্য দৌড়াচ্ছে, সেটা থেকে বিচ্যুত হতে পারে। এবং পৌল সেই জন্য এখানে অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ যে তিনি যে আত্মিক যুদ্ধে, যে আত্মিক খেলার মধ্যে দৌড়াচ্ছেন, তিনি যেন সেখান থেকে বেরিয়ে না পড়েন। সেই জন্য তাকে কিছু নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে, নির্দিষ্ট বিষয় সকল মেনে চলতে হবে।
আমরা কিছুদিন আগে ভারতবর্ষে যারা অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের জীবন থেকেও আমরা দেখেছি যে তারাও নিজেরাও বলেছে যে কতটা পরিশ্রম তাদের করতে হয়েছে। তাদের জীবনে অনেক সমস্যা এসছে, বাড়িতে অনেক সমস্যা এসছে, কিন্তু তারা যে উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যটা কিন্তু কখনো বেড়ে যায়নি, যার জন্য তারা সম্পূর্ণরূপে এক মন হয়ে এক প্রাণ হয়ে সেই উদ্দেশ্যের পেছনে দৌড়াচ্ছিল এবং তাদের উদ্দেশ্যটা ছিল যে গোল্ড মেডেল জেতা, সোনার মেডেল জেতা। হ্যাঁ, আর সাধু পল এখানে সেই বিষয়টা উদাহরণ দিচ্ছেন যে তারা অক্ষয় মুকুটের জন্য দৌড়াচ্ছে, তারা অক্ষয় মুকুট। তাহলে আমরা কিসের জন্য দৌড়াচ্ছি? আমরা তারা ক্ষয়নীয় মুকুটের জন্য দৌড়াচ্ছে, আমরা কিন্তু অক্ষয় মুকুটের জন্য দৌড়াচ্ছি। আর আমাদের যখন আত্মিক যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে, আত্মিক ক্ষেত্রে রয়েছে, আত্মিক এই জীবনের মধ্যে রয়েছে, আমাদেরকে সেই রকম প্রার্থনা, বাইবেল পড়া, আমাদের আমাদেরকে আরো সেই ডিসিপ্লিনারি করবে, আমাদের শৃঙ্খলায়িত করবে। এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাদের আরো কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, অন্যের জন্য প্রার্থনা করা, আমাদের প্রত্যেক দিন জীবনে বাইবেলকে সঙ্গে রাখা, তারপর অন্যকে সাহায্য করা, দান করা, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে আমরা যেন পিঠে উঠতে পারি, আরো বৃদ্ধি পেতে পারি আত্মিক জীবনে। এবং এটা আমাদের জন্য নয়, মাথায় রাখতে হবে, এটা হচ্ছে আমরা সেই মানব জাতির জন্য করছি, মানুষের জন্য করছি, আমাদের সমাজের জন্য করছি, দেশের জন্য করছি। আমাদের প্রত্যেক দিন সেই আত্মিক প্রশিক্ষণের মধ্যে যেতে হবে। আমাদের যে সকল বাধাগুলো আছে, বাধাগুলোকে আমাদের দূরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে। আমাদের কিছু বিষয়কে যেগুলো আমাদেরকে বাধা দেয়, সেই বিষয়গুলোকে আমাদের মধ্যে থেকে বার করে দিতে হবে। আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং সেই রোমিও 3 অধ্যায়ের কথা বললেন যে পোল যেখানে বলছেন যে আমরা কেউই যথার্থ রূপে উপযুক্ত ভাবে জন্মগ্রহণ করিনি, প্রত্যেকে আমরা পাপে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু আমাদেরকে যথার্থ হতে হবে প্রভুর জন্য, প্রভুর কার্যের জন্য। উনি নিজের বাবার উদাহরণ দিচ্ছিলেন যে তিনি একটা বিষয় লিখে রেখেছিলেন যে নো ওয়ান ইজ পারফেক্ট, কেউই যথার্থ না। কোথা থেকে উনি পেয়েছেন সেটা জানেন না, কিন্তু উনি সকলকে উৎসাহিত করতেন এই বিষয়ের মধ্যে যে আমরা প্রত্যেকেই যেন যথার্থ হবার চেষ্টা করে। এবং সেই বিষয়ে পৌল এখানে বলছেন যে আমরা যেন প্রত্যেকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য, তার কাজের জন্য যথার্থ হবার চেষ্টা করি। ধন্যবাদ আজকের এই সুন্দর বাক্যের জন্য। Thank you, Pastor, for this wonderful sharing of the Word of God that encourages us, that build us discipline our spiritual life. Thank you for this.